كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألوا انت اعطيني قد ما بدك. تابعونا كل نهار 4 هلا مش لاقي الوقت لهم. كيف خليعدوا نحاول ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار 4 الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تابعين. صيدلية ميدرايت رعاية صحية كاملة، بنستقبل كل أنواع التأمين وغير هيك بنوصلك دوائك لنص بيتك وبلا مقابل. خدمة وراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وما خلصنا بعد، ولأنه راحتكم بتهمنا فحص سكري وضغط مجاني. وما تنسوا أنه نحن هون دايما لنساعدكم. صيدلية ميدرايت 23850 فان بورن رود ديربون هايتس. هاتف 313-914-2223. حابب تشتري بيت وعم بتدور على مين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار، لك المشكلة وإلها حل، خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني. خبرة ودقة ومصداقية، وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. Top Mortgage Company, you dream it, we achieve it. 313-247-4844 or 243-841-4000. عم بتفكر تشتري بيت أحلامك أو عندك عقار حابب تبيعه؟ ما إلك إلا تتصل بخبير العقارات محمد خروبي، وهو جاهز يساعدكم بأي وقت وأي مكان ليصير مفتاح بيتك بإيدك. للتواصل مع العقاري محمد خروبي الاتصال على 313-980-9089. خايفة على أولادي كتير. بس ليش؟ خايفة بالصيف يطيروا كل شي تعلموه بالشتاء. ومين قال إنه ما في حل؟ الحل عند Educare Student Services. البرنامج الصيفي ما خلى مشكلة، ساعات تدريس reading, writing, math وعربي، نشاطات مختلفة ومسلية، طبخ وفنون وأشغال يدوية، بالإضافة إلى اختبارات علمية وصفوف روبوتكس. وبعدك بتقولي لي خايفة على أولادك؟ يلا شو ناطرة، اتصلي وسجليهن 313-566-3733. بالعربي تحياتنا لكم مستمعينا من 102.3 FM ومشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك واتساب ميديا نتورك، وكمان متابعينا على سلينج تي في أرابيك. معكم حسين هاشم من برنامج واتساب شو الأخبار اللي بيطلع عليكم كل نهار 4 مباشرة على الراديو وكمان على الفيسبوك لايف من الساعة 3 للساعة 4. بنستمر معكم، بيكون معنا على طول ضيوف جداد ومواضيع مختلفة نتحدث فيها، مواضيع بتفيدكم وبتفيد الجالية جميعا. اليوم رح يكون معي المحامي حميد دكروب، رح نتحدث عن الستيت بلانينج والوصية الموثقة. بنتحدث اليوم عن الديدز اللي هن صكوك الملكية وكيف فيكم تحرموا أملاككم بأي حالة ممكنة. إن شاء الله بدنا نفوت أكتر بهذا الموضوع. الحلقة مثل ما قلنا لكم رح تكون لايف، حدا واحد بيحب يشاركنا الموضوع كأنه على الفيسبوك من خلال الكومنت أو الفيدباك أو السؤال، فيكم تكتبوها هونيكي، أو على الراديو اللي بيحب يدق لنا مباشرة على الراديو. رقم التليفون هو من ديترويت 313-258-6799 313-258. لا هذا رقمي أنا يا جماعة 313-769-6666. عملت هذيك المرة. I didn't. صاير عم بشرد شوي. من ديترويت 313-769-6666 313-769-6666 ومن وينزر 519-256-1023. واكيد مثل ما قلنا لكم فيكم تتركوا الكومنت تبعكم على الفيسبوك. بنحب نذكركم ان المحامي حميد دكروب كل مره بيكون معنا بيعطي اوفر اكسكلوزيف، يعني حصريا لمتابعين واتساب شو الاخبار، اللي هو $100 اوف على حيلا من الخدمات اللي بيقدمها المكتب تبعه، $100 اوف اني سيرفيس موجوده عنده، وكمان استشاره مجانيه بس لابناء الجاليه اللي بيستمعوا على واتساب ميديا نتورك. سو فري كونسلتيشن $100 اوف. استفيدوا من هذا العرض من خلال اتصالكم على الراديو اليوم او من خلال مشاركتكم على الفيسبوك. قبل ما نبلش حلقتنا بنحب نتشكر السبونسرز تبع واتساب ميديا نتورك اللي هن المحامي حميد دكروب ستيت بلانينج اند بروبيت اتورني، ابلايد مودرن هيلث دكتور محمد هزيمه موجودين بلوفونيا وبديربون هايتس، ايفر فريش ماركت اسواق البلد موجودين على اناربر تريل بديربون هايتس، توب مورجج كومباني أليكس دهيني ومحمد خروبي او مو خروبي، هو العقاري محمد خروبي من ريماكس 2000، وكمان ميدرايت فارماسي الموجودين على فان بورن، فتحوا جديد بجولاي 31. والف مبروك لخينا حسين عبد الله افتتاح الصيدليه تبعه، وان شاء الله حسين
والشباب تبعه بيكونوا معنا قريبا على الراديو. وكمان ان شاء الله رح نروح قريبا ونصور الفارماسي لحتى تشوفوا هالخدمة والصيدلية وهالشباب المتفوقين عنا من الجالية. وكمان بنحب نتشكر سلينك تي في ارابيك لدعمهم لواتساب ميديا نتورك والبارتنرشيب اللي بلشناها نحن وياهم. بنحب نذكركم انه حيلا واحد بيحب يشاهد اكثر من 130 قناة عربية. كمان في البينك سبورتس اللي كمان بيحبوا يحضروا رياضة مثل الليغا وهو شغلات البريمير ليج وهيك بيحبوا يحضروها على بينك سبورت. كمان موجودة على سلينك تي في بالعربي. وكمان عندهم شاهد بلس اللي هو اكبر مكتبه للفيديوهات بالعالم. كل المسلسلات كل البرامج اللي بتعرضها الام بي سي وهيك موجودين على شاهد بلس. فيك تحضرها كمان على سلينك تي في. فيكم تتواصلوا معنا لحتى تحصلوا على 7 ايام مشاهده مجانيه بس لمتابعين واتساب ميديا نتورك. اذا بتتواصلوا معنا بنعطيكم لينك وفيكم تحضروا 7 ايام ببلاش. اذا ما عجبتكم السيرفيس ما بتكملوا معهم. كمان نحن حطينا مسابقه على صفحتنا على الفيسبوك على صفحتي أنا الخاصة وكمان على صفحة واتساب ميديا نتورك. فيكم تربحوا من خلالها فاير ستيك مع أليكسا فويس ريموت. بس بتكتسوا على اللينك الموجود عندنا على الصفحة وبياخدكم اللينك على كيف فيكم تربحوا هيدي الأليكسا. كل جمعة نحن رح نربح شيء. يعني بهيدي الجمعة رح نربح فاير ستيك أمازون فاير ستيك. نكست ويك رح نربحكم روكو اكسبرس. اللي بعدها رح نربحكم كروم كاست. اللي بعدها رح نربحكم سلينك اير تي في. فكل جمعة مع واتساب ميديا نتورك رح تربحوا شيء. فخلوا عينكم على واتساب ميديا نتورك على الفيسبوك وعلى الويب سايت وعلى الانستغرام لحتى تعرفوا كيف فيكم تشاركوا بهيدي اللعب اللي نحن عم نعملها وكيف طريقة الربح اللي فيكم تربحوه. فعطول ضلوكم متابعينا. الشغلة الأخيرة قبل ما نبلش حديثنا مع المحامي حميد دكروب هن الأرب أمريكان وومن بزنس كونسل AAWBC. عندهم ايفنت بأغسطس 15 بمنت 29 بوست ديربون. مسميينه لهيدا الايفنت اني باثيو ايفنت. راح يكون هيدي اتس ا جريت اوبورتونيتي للبروفيشنالز ان كانوا شباب ولا صبايا لحتى يروحوا تو نتورك هاف فن have some great food ويستفيدوا من العلاقات ويبنوا علاقات جديدة. it's a very good opportunity. أنا بشجع الكل إنه to join ال AAWBC اللي هن الأرب أمريكان Women Business Council بهيدا الإيفنت كتير حلو بديربون بأغسطس 15 بمنت 29. حميد أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. thank you for having me. أهلا وسهلا فيك عطول. يعني Thank أنت you. يقال هيدا الضيف العطول بيمرق الموقت معه بسرعة. فخلينا نستفيد بالوقت. كرمالك حسين كرمالك. أنت بوجودك بيمرق الوقت. حميد يعني موضوع بعتقد كتير مهم. بدنا نحكي عن state planning with deeds. Yes. يعني Yes. يعني كنا اوقات عم نحكي عنه هالموضوع بس بشكل هيك مش معمق. اليوم بدنا we gonna talk about it more in يعني Yes. deep. وبدنا نحكي كمان find out what type of state plan best fits for you. يعني بدنا نتحدث يعني مثل ما كنا على طول بنقول انه مش كل state plan مش كل وصية او مش كل شغلة بيمشي لكل واحد. كل حالة هي خاصة. فبدنا نتحدث عن هذا الموضوع اليوم. اكيد حيلا واحد بيحب يشاركنا بهذا الموضوع في يترك الكومنت تبعه على الفيسبوك على واتساب ميديا نتورك أو يدق لنا مباشرة على 313-769-6666 ومن ونزل على 519-256-1023 لحتى تستفيدوا من المعلومات القيمة اللي بيقدمها المحامي حميد دكروب ولا تستفيدوا من العرض الخاص لواتساب ميديا نتورك اللي هو $100 آف على حيالله خدمات موجودة عنده واستشارة مجانية. حميد خلينا نعطيهم مثل ريكاب عن the estate planning. Of course. ونفوت بموضوعنا إذا Of ممكن. course. So the recap on the estate planning إنه بدكم تأمنوا حالكم وأولادكم وعائلتكم so that way the courts don't come in and determine how your assets are going to be decided and split. The state of Michigan has certain laws لأنه بيقول إنه إذا لا سمح الله something happens to you and you died, this is who gets what and what not. Sometimes maybe أعطيت gift بحياتك, you know, and you don't want that person to inherit. But إذا ما بتحطها بالwriting, then the state of Michigan and the courts بيقولوا what's going to happen. Maybe that person earns more than what you wanted them to get. Maybe you have a child who is not, you know, part of the family anymore, and you know, you don't want to put them in your wasi or the trust, right? So you want to make sure you do that. Or maybe if you have a child who's special needs and they require government attention and medical benefits
من state. In that situation, what you want to do is you want to make sure you set up a special needs trust or something like that. Very good. Now, there's a lot of people, and especially from the radio, this has become very, very, very popular as well. Is a lot of people are taking advantage of the $100 offer, which is great, and that's what I want them to do. سمعت هيدي انه بقول لك اسمع لك على الراديو which is great, which is good. This is what I want. And a lot of popularity has surrounded this ladybird deed. Very good. Now, I've been doing this ladybird deed for years. Only a few states, just a few states in the entire country عندهم هيدا ladybird deed. So هيدي الليدي بيرد ديد اوبشن مش موجوده بكل ستيت No, بامريكا. absolutely not. بس And Michigan is one of them. Michigan is one of them. And so a ladybird deed, a lot of people will come to me and they say حميد بدي أعمل وصية, I want to do a will. كتير منيح. And then I explain to people بقول لهم إنه إذا بتعملوا الوصية أولادكم أو عائلتكم لازم يروحوا على المحكمة ليقبضوا المصريات. أو الأملاك لازم بس الوصية. إذا ما بدكم الوجعة راس بالمحاكم بعملكم either ladybird deed أو بعملكم trust. This is where نحن بنحكي على الموضوع وشو بدنا نعمل وكيف بدنا نعمل كل حالة هي خاصة وتطلع أنت الشخص شو هي الشغلات اللي حابب يحميها. هل يا ترى أولاده، هل يا ترى أملاكه، هل يا ترى اثنيناتهم شو بيملك. فخلينا نبلش بموضوعنا. شو الفرق بين هيدا الليدي بيرد ديد اللي عم نحكي عنه versus حيلا ديد يعني ديد عادي؟ Very, very, very good question. So a deed عادي right now, let's just say if I own the house, okay, I own my house and it's in my name alone. Last time something happens to me, God forbid, my family has to go to court in order to inherit the assets. Even if I have a will. الناس ما بيعرفوا هيك. Even إذا عندك وصية العائلة بتروح على المحكمة ليقبضها. بيقولوا ليه؟ إنه عنده وصية. But you still have to go through the process. The difference is the وصية is gonna say who gets what versus the laws of the state of Michigan. إذا ما عندك وصية بتقول إنه مين رح يقبض. أي أملاك. So that's what happens. So if you have a regular deed, and God forbid something happens to you, your family has to go to court to inherit. I get this all the time, where people don't know who's on the deed of the property, and then last time something happens, somebody dies in the family, so then they go and they want to sell the house, the title company, the real estate agent, and then they'll tell them and they'll be like, wait a minute, hold on, كيف بدكم تبيعوا البيت؟ انتوا اسمكم مش على الديد، مش على التايتل، مش موجود على التايتل، مش موجود. أنا بقول أوكي شو بدنا نعمل؟ لازم you have to get a court authority to sell the property. شو بيعملوا؟ بيتلفنوا له, or you call a probate attorney, and they say, what do? We go through the entire court process. I fill out a lot of documents. We go downtown. We file the case in court. Either it depends on whether a hearing is needed or not, depending on the case. Either we have to go in front of the judge or we don't, depending on how you structure the case or what kind of case is involved. Very good. And then there's steps that you have to take. And then somebody gets appointed personal representative. هيدا personal representative الشخص بيكون مسؤول ليوزع الأملاك and to pay off the debts of the decedent, the person who passed away. Very good. And then they can distribute the property and transfer it to whoever they want to. Awesome. So it's a long process, it's an expensive process, it's a time-consuming process. You pay a couple $1,000s for an attorney minimum, and sometimes way more than that, depending on the complexity of going through court. How do you avoid that? Simply a ladybird deed. Now, what's the difference between a regular deed and a ladybird deed? Ladybird deed بتغير الاسم على الديد, the connotation of it, meaning بتغير من حميد دكروب لحميد دكروب لحياته. So right now بيت باسم حميد دكروب, right? لا سمح الله صار لي شيء, my family has to go to court to inherit. تمام. بس إذا I do the ladybird deed رح أحولها من حميد دكروب لحميد دكروب وحياته. Okay. On the expiration of the life estate interest that I give myself, meaning when I pass away, automatically avoiding court, I list people in the deed that it's gonna go to. Okay. So and then بتحدد انت الاشخاص اللي انت لا سمح الله صار لك شيء, هيدا الاملاك اللي انت كاتبها بتروح لهم يعني. Exactly. And there's different ways that you can structure it. Right? There's ways, and you can say it goes to my children as joint tenants, meaning one of my kids pass away, God forbid, it goes to the other child automatically. Or you can say tenants in common. One of my kids pass away, it goes to their kids and their family. Their share goes to their kids and their family. Very good. Or you can say joint tenants with full rights of survivorship. Hey, if nobody can sell the property unless they all agree. Meaning nobody can kick somebody out. So هون بلشت تحكي أنت عن أنواع the type of ladybird deeds. Inside the ladybird deeds, yes. خلينا نبلش واحد. So قلت لي في أول واحد اللي هو اسمه joint tenants. Joint tenant. هيدا شو? Meaning is one of the children, let's just say God forbid something happens to me and I have two kids. Okay, my kids have it. Now,
one of the children pass away, it doesn't go to their children, it goes to the other child on the deed. اوكي That's what it means. سو اذا خيين Yes. اذا انت باي وعنده ولدين فور اكزامبل الباي توفى البيت بيروح للولدين مظبوط. ليتس سي واحد من هالولدين توفى نعم. البيت او حصته بالبيت او الاملاك ما بتروح للولاد بتروح لخيه او لاخته whatever. Correct. صح. كثير منيح. هيدا اسمه joint tenant. Joint tenants. تمام. Now في something called joint tenants with full rights of survivorship. تمام. It's the same thing, but the difference is this is a stronger deed. Why? Joint tenants, somebody can sell their share and it becomes tenants in common. Joint tenants with full rights of survivorship, nobody can sell their share. Meaning, if you don't want the siblings to one person sell their share, you want them to both agree, then you do joint tenants with full rights of survivorship. Okay. So that's that. The third option is هيدا yes. انه عشان بدي ترجم Yes, انا please, عشان كل العالم please. عفواً، تتفق العربي معنا. مكسر. لا برافو عليك. الاوبشن الثاني اللي عم تحكي عنها حميد بعدها عم نحكي بالليدي بيرد اللي هي جون تننت with full rights of ownership. هيدا survivorship. Yep. Same thing. ما فيهنش يبيعوا اثنيناتهم ما فيهنش يبيعوا Correct. إلا إنه هن عم they اثنيناتهم agree. توافقوا عليه. Yes. يعني اذا خي او اخ بدها تبيع اثنيناتهم اسمهم على الواحد they cannot sell unless الخي الثاني يوافق او الاخ الثاني يوافقوا. Correct. كثير منيح. شو الثالث؟ Third one is the presumption under Michigan law, meaning I see this is where a lot of people make mistakes on these deeds. This is why you need to see a special attorney who understands these deeds. تمام. ما فيك تعمل هود الديدز لحالك يعني. I mean, good luck. You know what I mean? You don't know what law to put in deeds and the kind of language that you need and how to make it adapt to the client. So it becomes, and if you don't do it properly, you ruin it. You might cause big tax consequences. سمعنا اتصالات قبل بمرة دقوا شباب وحكوا انه فور اكزامبل اسمه هو مع اسم امه على البيت، امه توفت، هل يا ترى بيروح البيت له او اخواته بيملكوا بالبيت. هذه كثير بتصير لانه في كثير عالم بيحطوا اسماء اولادهم معهم على البيوت بس ما بيعرفوا انه كيف حطوا اسمه. هل يا ترى هو وسالته امتى انا متذكر للزلمه قلت له انت جوينت تننت ولا هيدي طلع ما بيعرفوا. فكثير مهم اللي عم يسمعونا كلهم هيدا موضوع كثير مهم عم بيحكي فيه المحامي حميد دكروب اليوم لانه بيمس كل شخص فينا. يعني كل واحد عم بيملك بيت او عم بيملك شيء فاهمين كيف هيدا بتمسه. فكتير مهم انه تسمعوا هذه الحلقه وتستفيدوا من المعلومات اللي عم بيقدمها. واذا عندكم حيلا سؤال بخصكم دقوا لنا على البرنامج. نحن لايف هلا حاليا ارقام التليفونات عم تمرق على الشاشه للي عم يحضرونا على الفيسبوك وبنقول لكم رقم التليفون هو 313 769 6666 313 769 6666 ومن منزل كندا رقم التليفون هو 519-256-1023 وبدنا نذكركم حلا واحد بدق بيطلع له $100 اوف حيلا سيرفيس موجودين عند المحامي حميد دكروب وفري كونسلتيشن اللي هي الاستشاره المجانيه. بتجوا لعنده بتحكوا له حالتكم بيعطيكم هو الاستشاره وانتم بتقرروا اذا بدكم تكملوا بالقضيه او بدكم تعملوا شيء ثاني. خلينا نكمل بموضوعنا حميد. And the third choice is tenants in common. So tenants in common says this: if God forbid I die and it goes to my two kids. Tenants in common. If one of them dies, it goes their share, 50-50 share goes to their children. عدلية ما فهمت. Yeah, okay. So let's just say you have the two brothers, right? تمام بعدنا عم نحكي two brothers. One of them dies and he has kids. Instead of it going to the other brother, their 50% share goes to their kids. تمام. To the grandchildren. إذا واحد بده إنه عنده ولدين وعطاهم كتبهم باسمهم بس بده إذا سمح الله ولد من هالولدين توفوا الأملاك يروحوا لأولاده لهيدا الولد مش لخيه أو لأخته. لازم يعمل شيء اسمه tenants in common. Tenants in common. And tenants in common is the presumption under Michigan law. Meaning إذا ما بتحط شيء joint tenants with full rights of survivorship أو tenants in common على الديد, it automatically goes tenants in common. Okay. And this is a huge issue because a lot of people don't want to do tenants in common. They say I want to بدي أعطي هيدا البيت لأولادي. إذا واحد منا لازم أحصل لهم شيء بدي أروح على my other children, right? If you don't say those language and you're not specific, بميشيغان بيعتبروا إنه tenants in common. يعني بيروح الأملاك للأولاد تبع هيدا الولد. Exactly, which then causes court and then causes a lot of issues and problems. حكي لنا شي حالة صارت مع إنه عائلة for example بدنش هيدا يصير شو المأساة اللي مرقوا فيها. Exactly. So if the child is under 18 years old, لازم يروحوا على المحكمة and have somebody appointed a conservator for them, because the child who's under 18 cannot manage their assets
even if it's $100, Even it if it's doesn't matter. $100. Or $10,000, ما بتفرق. They cannot manage their own assets. So somebody has to be appointed their conservator. Conservator حدا يكون مسؤول على الأملاك للأولاد. Yeah. Guardian حدا يكون مسؤول على صحة الأولاد. وين رح يحطون بالمدارس, وين رح, where they're gonna live, their healthcare decisions. So a conservator بيكون مسؤول على الأملاك. هيدا الحدا ما في يستع المصريات until the kids turn 18. However, every time بده شيء بده يشتري bedroom للولد, right? بده يجيب شيء له لصحة الولد أو أي شيء, لازم يسأل المحكمة permission. You have to get permission, and then the محكمة appoints Everything has to take permission. everybody permission, and then they, which is good because then technically you want the protection of the court to watch over. ولا حدا ياخذ المسؤولية الولد. But here's the problem, that costs a lot of money, and the court, they send out somebody called a guardian ad litem, a middle person, ليعمل investigation ليشوف is this bedroom set needed. تمام. They might go to the house and take pictures, they might ask for pictures, they might talk, they're going to talk to the family members. If they see that it's too expensive, they'll tell them no, we want to lower the amount, and then that person who the court appoints بياخد من المصريات, they charge their bill to the child. So instead of you going through all of this, number one, sit with an attorney who does estate planning, who can tell you all these issues in your case. تمام. Number two, you might want to consider a trust. A trust, مش مثل الوصية. A trust is like a higher power than a will, where you transfer everything to this trust while you're alive. تمام. God forbid something happens to you, your family doesn't have to go to court. كل شيء is done privately. Very So good. the trust is so important, especially if you have minor children, right? The ladybird deed. A lot of people tell me, well, what do I do? Ladybird deed or trust? First, let me evaluate the situation. Please go ahead. The ladybird deed is used in very specific circumstances. It's not flexible, meaning if you have more than one property, you have to do more than one deed. تمام. If you have a business, if you have bank accounts, it doesn't cover you. هيدا بس الديد للبيت, خصوصا للبيت. The ladybird deed works really well if you have kids over 18 years old, تمام. and then you are maybe on Medicaid وما بتكون ال state of Michigan يجي وياخد البيت منكم لأنه الناس ما بيعرفوا. If you're receiving long-term care benefits, and no, let's just say you need help from a facility or you're receiving long-term care benefits, God forbid something happens to you, Medicaid رح يجوا ويقولوا أوكي نحن بدنا مصرياتنا من البيت. And people don't know that until they pass away. Then they get letters to the house saying Medicaid wants, you know what I mean, what do we do? Medicaid wants, you know, $20,000. Medicaid wants $15,000. شو بنعمل? You know, that's so what, how do you get around that legally? A ladybird deed. Why? Because Medicaid فيهم only يستعوا assets into your probate estate. Meaning they can only touch assets that are part of your estate. If you have a ladybird deed, when you die, it automatically goes to family members, so it's not part of your estate. Meaning, you don't have to go to court in order to inherit. تمام. Yes, so that's where the difference is when it comes to ladybird deeds. And so you want it to where إذا الأولادكم over 18 years old, تمام. if your main asset is your house, so if your main خصوص الأسset لقيتكم بس البيت, and then you have maybe a couple bank accounts, which is fine because we can deal with that through beneficiary designations. And then that's when you have the ladybird deed. Very, very, very important. كتير منيح. الموضوع كتير مهم عم بيحكي عنه المحامي حميد دكروب. حكى عن 3 أنواع من الليدي بيرد ديد اللي هن joint tenant. الجوينت tenant was full rights of survivorship, و tenants in common اللي هو المعتمد أكتر شيء بميشيغان. it's a presumption إذا أنتم ما بتحددوا أي نوع من هودي الثلاثة بولاية ميشيغان بيعتمدوا على إنه tenants in common. وحكى عن الفرق بين هودي الثلاثة ديد، 3 أنواع من الديدز. بس اللي وصلوا فكرة مهمة كتير المحامي حميد دكروب، إنه أهم شيء إنه تحاولوا تحموا أولادكم، ما تفوتوهم بالمعمعة بتصير إذا بس عملتوا وصية. كتير عالم أشخاص بيفكروا إذا نحن عملنا وصية محميين وخلاص و we don't have to do anything. لا، إذا بس عاملين وصية بدهم أولادكم أو الورثة تبعكم بده يروحوا على المحكمة لحتى يقدروا يحصلوا على الأملاك اللي أنتم كاتبين لهم إياهم باسمهم. ومش بس هيك، إذا بدهم يبيعوا شيء كمان بدهم يروحوا للمحكمة، والمحكمة رح تاخذ نسبة من هيدي الأملاك، نسبة من هيدي الأشياء اللي أنت أو أنتم بتملكوها. فكتير مهم إنه تحكوا مع محامي، إنه تشرحوا له حالتكم، تشوفوا شو أنتم شو عندكم لحتى يعطيكم الحل المناسب والنصيحة المناسبة based على الليجل opinion تبعهم والإكسبرتيز اللي موجودة عندهم، اختصاص بهيدا المجال.
رقم المحامي حميد دكروب هو 313-401-4488 هيدا رقم المحامي حميد دكروب. حيلا واحد بدق للمحامي حميد دكروب من خلال هيدا البرنامج بيطلع له $100 اوف على حيلا سيرفيس موجوده عند المحامي حميد دكروب، واستشاره مجانيه فري كونسلتيشن لاي من السؤالات اللي عندكم اياها هو بيقدر يجاوبكم عليها. اكيد كمان بحب يسال سؤال اللي عم يحضرونا على الفيسبوك تحيه لكم، كانوا على واتساب ميديا نتورك ولا على سلينج تي في تحيه لكم. فيكم تتركوا سؤالكم على اللايف ستريم الموجود حاليا، او فيكم تتصلوا فينا مباشره على الاستديو على 313-769-6666 ومن منزل كندا على 519-256-1023. حميد، حكيت شوي انت عن الادفانتجز اوف ليدي بيرد، هل يا ترى في شيء غير ادفانتجز غير اللي انت ذكرتهم هلا حاليا؟ No, انه it's just it avoids court. Hey. It helps with Medicaid. تمام. And then there's avoid courts، mm-hmm. انه بتتجنب تروح على محكمة. اوكي. بتتجنب انه تدفع باك للميديكيد. exactly. لانه الميديكيد اذا انت عملوا لك لونج تيرم كير بس حدا يموت وعنده املاك رح يجوا يقولوا حاسبونا. Yep, exactly. كثير مهم انه تنتبهوا لهيدي النقطة. Very important. وشو الادفانتج اللي غير هيك؟ Taxes. So if God forbid something happens, yes, taxes. So if God forbid something happens to somebody, the children, when they sell the property, they get a step up in basis, meaning they don't sell the property for maybe بيعوا البيت or they don't pay taxes on what the person bought the house 50 years ago, 20 years ago, 10 years ago. They get a step up in basis. So if the market value of the house went up, maybe, you know, it was worth 50,000, you know, 20 years ago. Now it's worth, you know, 300,000, right? Then they don't pay, and then they sell it for 305,000. They don't pay gain on the 250,000. They pay gain on the $5,000 that they sold extra. So those are very important things. Earns a step up in basis, avoids probate court, and it's very cost effective. People tell me I should charge more for it. I should, you know, but yeah, because what happens is this deed, you're saving thousands of dollars by doing a ladybird deed, because as ما بتعمل هيدا الديد عيلتك بيروحوا على المحكمة وبيدفعوا لمحامي, you know, over $2,500 to $3,000 on average. Wow. Yeah, oh yeah, so it's very, very, very important to do that. أكيد. شكرا لكل اللي عم بيتابعونا. إذا عندكم حيلا اتصال أو سؤال فيكم تتواصلوا معنا اتصال هلا. تفضلوا. ألو. Yes, hi. I have a question for the lawyer. Sure. تفضل. Okay, my husband left the country. He's been gone for a year now, and my house is under both our names. I've been doing all the payments. He's overseas. Sure. I know he's not coming back. So, okay. What do I need to do to get the house under my name? Well, number one, I have to see the deed to make sure that the house is under both your names. A lot of people think that it is because they think automatically when you get married it changes. It doesn't. But let's just say it is in both your names. I want to see the type of deed that you have, because some people make a mistake and put joint tenants instead of tenants by the entireties, which is fine, but you get higher protection under tenants by the entireties, which is husband and wife. So I want to see the deed, number one, to make sure. Number two, what we could do is we can have a power of attorney that your husband does, giving you the authority to transfer the house from both of your names to his name, to your name by yourself. So that way you're fully in charge. And when that happens, we can do a power of attorney, and that way you can transfer it to a ladybird deed. So if God forbid something happens to you, it goes to your kids if you have any, or to other family members. If your kids are under 18, then we'll do a trust for you, because we don't want to do a ladybird deed and then God forbid something happens to you, your family gets appointed. I'm sorry, your kids inherit the assets under 18, then somebody has to get appointed from the court. And then, you know, it becomes more expensive. It's a big mess. We'll do a trust to where your kids don't have to deal with the headache of the court, and neither does your trustee or your family. So what you could do is just أفضل شيء بعتقد دقي للمحامي حميد دكروب، تيجي لعنده تشرحي له الحالة، تعطيه الوحدة يطلع على الديد اللي عندك إياه تبع البيت لحتى يعرف exactly يعطيك النصيحة المضبوطة. معك رقم المحامي حميد دكروب، خلينا نعطيك إياه إذا ممكن. 313-401 4488. ما تنسي تقولي له سمعتيه على الراديو ليعطيك $100 اوف فور فري كونسلتيشن. For sure. اكيد For sure I will. كلك ذوق. اكيد Thanks for calling. اهلا وسهلا فيكم. اكيد حلو واحد عنده سؤال يستفيد من الوقت اللي موجود معنا في المحامي حميد دكروب
بالراديو وعلى الفيسبوك لايف. نحن بدنا ناخذ بريك كتير قصير، بعد البريك بنكمل موضوعنا اللي هو اليوم state planning with dates. يعني state planning مع إذا الشخص عنده صكوك وعنده ملكيات كيف يتعامل بهذا الموضوع. بعد الإعلان بنكمل حلقتنا. بحب يتواصل معنا على الراديو يعني يشارك اليوم بالحلقة، بعد معنا تقريبا شي نص ساعة أو 25 minute. رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 313-769-6666 ومن وينزر 519-256-1023. حلا واحد بيحب يتواصل مع المحامي حميد دكروب مباشرة، هو رقم التليفون عنده 313-401-4488. ما تنسوا $100 off for free consultation. بريك كتير قصير وبدنا نكمل حلقتنا من واتساب شو الأخبار. عم تسألوا نحن مين؟ موقع شو الأخبار، موقع إخباري ترفيهي مش لحدا لكل حدا. بيشتغل مثل خلية نحل ليغطي أخبار الجاليات بميشيغان والعالم، تقارير إخبارية، برامج حوارية مباشرة، تغطية للمناسبات، برامج منوعة، إعلانات، بالإضافة إلى إعلانات فرص عمل. موقع شو الأخبار، عالمك الصغير الكبير ليوصلك كل شي جديد. تابعونا الآن. 17 يعني 1750. That's for a single person. صيدلية مدرايت رعاية صحية كاملة، بنستقبل كل أنواع التأمين وغير هيك بيوصلك دواك لنص بيتك وبلا مقابل. خدمة وراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومخلصنا بعد. ولأنه راحتكم بتهمنا فحص سكري وضغط مجاني. وما تنسوا إنه نحن هون دايما لنساعدكم. صيدلية مدرايت 23850 فان بورن رود ديربون هايتس. هاتف 313-914-2223. حابب تشتري بيت وعم بتدور على مين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي او عندك لو كريدت سكور جاي على البلد جديد او دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار، لكل مشكله وإلها حل، خصوصا مع خبير القروض العقاريه علي تهيئ. خبره ودقه ومصداقيه، وبالنهايه ما بتلاقي الا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك. توب مورتجج كومباني يدريمها إلى أتشيفت 313-247-4844 or 243-841-4000. عم بتفكر تشتري بيت أحلامك أو عندك عقار حابب تبيعه؟ ما إلك إلا تتصل بخبير العقارات محمد خروبي، وهو جاهز يساعدكم بأي وقت وأي مكان ليصير مفتاح بيتك بإيدك. للتواصل مع العقاري محمد خروبي الاتصال على 313-980-9089. هذا سؤال مهم يا خايفة على أولادي كتير، بس ليش؟ خايفة بالصيف يصيروا كل شيء يتعلموا بالشتاء. ومين قال إنه ما في حل؟ الحل عند Educare Student Services. البرنامج الصيفي مخلى مشكلة، ساعات تدريس reading, writing, مات وعربي، نشاطات مختلفة ومسلية، طبخ وفنون وأشغال يدوية، بالإضافة إلى اختبارات علمية وصفوف روبوتكس. وبعدك بتقولي لي خايفة على أولادك؟ يلا شو ناطرة، اتصلي وسجليهم 313-566-3733. وبنرجع لكم بحلقتنا من واتساب شو الأخبار ومن راديو 102.3 FM وواتساب ميديا نتورك على الفيسبوك وسلينك تي في أرابيك. تحية لكم جميعا اللي عم بتتابعونا، اللي عم بتشاهدونا، واللي عم تسمعونا. موضوعنا اليوم كتير مهم وبنكمل معكم بالحلقة وبضيفنا المحامي حميد دكروب من دكروب جروب، موجودين هون بديربون. رقم التليفون عندهم بالمكتب هو 313-401-4488 313-401-4488. وعندهم عرض خاص اليوم للحلقة وللبرنامج، اللي هو حيلا واحد بيدق على البرنامج أو بيمنشن البرنامج لما يدق لعندهم بيطلع له $100 off وفري كونسلتيشن لأي من الخدمات الموجودة عندهم. حيلا واحد بيحب يشاركنا مباشرة ويستفيد من وجود المحامي معنا على الهواء مباشرة، في دق على رقم التليفون اللي عم تظهر قدامكم على الشاشة هلا اللي عم يحضرونا على الفيسبوك. هي من ديترويت 313-769-6666 313-769-6666. ومن وينزر كندا رقم التليفون هو 519-256-1023. حميد، شوي يعني قدرنا نحكي عن الادفانتجز تبع الليدي بيرد، شو هي الديس ادفانتجز بدك تحكي عنهم؟ Disadvantage, it's not flexible, meaning you can't منوش لين يعني. You can't say if God forbid something happens to somebody, it goes to somebody else and then name them and then keep going down and fix that. Number two, you have children under 18, you shouldn't do it. إذا عندك أولاد تحت 18 سنة مش لازم تعمل ليدي بيرد. شو بتعمل؟ Trust. تعمل trust. Next thing is it's only for a house. بس للبيت.
ما فيك تعمل control over all your assets. هيدا بس للبيت. بس للبيت. إذا عندك businesses, bank accounts, multiple houses, وهيك شيء, then you know life insurance policies, IRAs, 401ks, هولا you need to do something else, which is usually the trust. Lady Bird did هيدا بيت. Correct. بس للبيت. So it's not super. It's only for certain situations. تمام كتير منيح. بعد في شيء غير هيك السلبيات تبعه؟ No, not really. It's a very powerful deed. نحن what we do, here's the problem with our community and with a lot of people in general, not just our community, is نحن الناس شو what are they told because they don't know better, they don't know about this ladybird deed. تمام. Is they say okay خلص بحط خيي على deed معي. ايه. So if God forbid something happens to me بتروح لخيي. كتير منيح. تعرف إذا خيك got a divorce وطلق بيجوا على البيت لإلك. Oh. You know what I mean? So إذا خيك راح to divorce. Yes, because they're gonna say, well, hold on, this person owns a house. That's part of his assets. Maybe they want to go after it. مظبوط. Yeah. Or if your brother gets sued, right? He gets sued, creditor will say, oh my God, look, he has another asset. He has a house in his name. Oh. Even though it's like, no, هذا مش لبيت بيت خيي إنه بس I'm on the deed. Sorry, you can't have the best of both worlds. Listen, if you're gonna do something like this, listen, تعملها the right way. And if you don't, this is what happens. People go in situations where they end up in court. I had a situation, just a client that I'm working. Actually, quite a few in this example. Lady owned a house. Needed assistance with the house, so she got a mortgage in her name and her mother's name. Okay. And then they changed the deed because the mortgage company required that the deed be changed to state both the lady's name and her mom's name. Very good. Mom ended up dying. Allah yarhamha, she passed away. So instead of the deed being labeled the right way, it didn't have a label. So meaning it went to tenants in common. So yeah, exactly. And so what happened is the lady had to go to court. وهيدا بيتها. إنه إما is not making any دفعات or anything like that. هي عم تدفع كل شيء. هي عم تدفع كل شيء, but she just needed her as a co-signer to refinance the loan. They made her go to court in order to do it. Not only to go to court, but we had to publish notice to creditors. لأنه we have to make sure that that the mom didn't owe anybody money, because technically speaking we have to pay them off in order to be able to transfer it away and things like that. We're still working on it. It's been months because you have to wait a minimum of 4 months minimum after you open up the estate to publish, and then to wait for a response, and then to go ahead and transfer. Why? Because the title company is going to say, wait a minute, your mom was on this property as tenants in common. You know, your mom might owe somebody money. We have to wait until this period is over. Nobody comes back and says that she owes any money. Then we can transfer it and we feel comfortable. Let's say the title company give you a hard time. أنت بهذا الإكزامبل ممكن إما she doesn't own anybody money. But let's say هذا الشخص اللي معك owns money لحدا. Oh yeah. ساعتها they have to take بيبيعوا البروبرتي يمكن. What you would have to do is that's a possibility. يعني يمكن يبيعوا البيت تبعك عشان have to pay off to that. So that's a possibility. So what happens is you have to have a good probate lawyer who understands how to talk to the creditors or knows the process as to make them wait till the last minute when it's too late. Legally. All this legal. كل شيء legal بس لازم تروح عند محامي But you have to understand exactly how to do حميد it. انت الحلو فيك انه انت بتعمل بس state planning وبروبيت. يعني انت منك محامي بيعمل immigration وبانكربسي وما بعرف شو، عندكم حدا بالمكتب بيعمل هذه الشغلات، بس انت اختصاصك بس state planning وبروبيت. سو كل الفواصل وكل شيء details كل شيء خاصة بهيدي الشغلات you have it. Exactly. You have the skills, you have the talent, you have the knowledge, you have the expertise, and you can do it, and you're the right person to do it. Thank you. ماي عم تسألك على الفيسبوك حميد, what do you do for the 401k? 401k, simple. First, if you have minor children, we don't want to list them because if they inherit, they have to go to court. What we do is we usually put the 401k and list the trust as the beneficiary. The thing is about the trust is you have to be very careful as to how you put the trust in the 401k as a beneficiary. You don't retitle your 401k into the trust. You list the trust as the beneficiary, and you have to make sure the trust qualifies as a conduit or accumulation trust as part of the IRS protocol and regulations, or else the family who inherits the money will have to get the assets out of their name within 5 years, and that becomes a problem for income tax.
So there's ways around it. If you have minor children, we can discuss how we can make that work. If you have older children, you can list the beneficiaries, their names as a beneficiary of the 401k. God forbid something happens, it passes to them in the percentage you state. كتير منيح. بس سؤال كتير مهم وجواب كتير حلو. كمان إذا عندك بدك كمان تحصلي على أكتر معلومات فيكم تتواصلوا مع المحامي حميد دكروب مباشرة لعنده على المكتب. رقم التليفون عند المحامي حميد دكروب هو 313-401-4488 و anybody that calls from WhatsApp Media Network أو mentions WhatsApp Media Network بيطلع له $100 off of free consultation. حميد بدي أحكي شوي أنت للنقطة الثانية اللي هي الديستريبيوشن اللي بتحصل لما بيكون عندك ديد. شو choices الموجودة للعالم بالdistribution؟ So the distribution of the deeds are kind of what we talked about. Joint tenants, tenants in common, or tenants by the entirety. Tenants in common, or joint tenants with full rights of survivorship. Cheers. Now, tenants in common is tenants by the entireties is for husband and wife. So that way they, God forbid something happens to them, it goes to the other person. Now, even in the ladybird deed, فينا نحولها if both parents own the property, فينا نحولها لboth parents. Or if one parent owns the property and they want to put both parents, so that way they don't want it to go to the kids right away. They wanted to say, no, parent one owns it. Okay. God forbid something happens to parent one, they want it to go to parent two. But if something happens to both parents, لا سمح الله لا يقدر بدنا إياها الأملاك تروح للأولاد. So فينا نحول الليدي deed من اسم واحد من البي أو الأم للبي والأم مع بعضهم. وإذا لا سمح الله صار شيء لواحد منهم البيت بيروح للحدا the other parent. If it stays, if something happens to both of them, لأنه بنحولها على اسم اثنيناتهم. إذا صار شيء لاثنيناتهم بتروح للأولاد. So على طول في choices بتعملوها أنت وبتتوقعوا الأسوأ لحتى تكونوا حامينهم من كل الحالات الموجودة. Exactly. And the most important reason why we do this ladybird deed وما بنحولها لحدا بحياتنا لأنه ما بقول إنه أوكي خلاص بدي أعطي البيت لابني بدي أحط البيت باسم ابني. لأنه إذا ابن بده في يبيع البيت إذا لا سمح الله my son got a divorce, you know, they can come after the house. If he's getting sued or goes through bankruptcy, they can come after the house. You want to keep control. How do you keep control of the property? You do the ladybird deed. Because in the ladybird deed, if one of your kids that you put is going to get after you pass away, gets sued, gets a divorce, something happens to them in the ladybird deed, they cannot come after the house لأنه إنهن بس عندهم contingent remainder. Meaning إذا أنا بدي بيع البيت هلا بيت باسمي بس لا سمح الله صار شيء رح تروح لابني عم أقول بس إذا أنا حر بدي بيع البيت بكرة في بيع البيت بكرة I don't need my son to ask permission. بس إذا I transferred the house to my name and my brother's name then I need my brother's permission to sign off on that deed in order for me to sell it. ما بخيي مخصه بالبيت إنه هيك عم خطه لأنه إذا لا سمح الله صار شيء بتروح له هو فيه يوزع ويعمل اللي بده إياه بس ما خصه فيه. ليه بدك تعمل هيك؟ عامل ladybird deed أحسن من regular deed 100,000 مرة depending on your situation of course. So that's why you keep control. You don't worry. إذا بدك تبيع البيت بدك تأجر البيت بدك تعمل اللي بدك إياه بالبيت you're in full control. If one of your kids gets sued gets a divorce they cannot touch the house. That's the يعني هذه أفضل طريقة لتحمي حالك وتحمي بيتك من أي شيء. Exactly. وين السيناريو حميد يمكن حكيت عنه قبل شوي قلت أنت إنه for example إذا واحد أقل من 18 أو شيء هل يا ترى في حالات تانية where ladybird doesn't work لازم نروح مع التراست وشو البنفيتس تبع التراست؟ Yes. So trust is more flexible, meaning the trust can cover all the أملاك that you have من special bit, bank accounts, IRAs, 401ks, life insurance policies, multiple houses, your businesses. That's what the trust can cover. Everything. Ladybird deed بس للبيت. بس للبيت. So and the next thing is minor children under 18 like we talked about. Next thing is إذا بدك تعمل protection for your kids from their creditors. Meaning إذا هلا right now I inherited from a ladybird deed and I'm being sued, I might potentially lose my share in the house because now it's my asset. بس إذا عندي trust and I inherited under a trust that was properly drafted وحدا تاني بيكون trustee على trust لإلي وهن بيعطوني الأملاك اللي بدهم إياها أو اللي أنا بدي you know for something for a particular reason my asset, my estate, my inheritance in the trust is protected from my creditors. So my creditor, my ex-wife, my creditor, bankruptcy, anybody for example can't come in and they say, oh okay, you know what, I want to go after his share. He has $100,000 in the trust. This is for him. We want to go after it. No, sorry, you can't come after that because it's protected in a trust.
A trust protects the beneficiaries from their creditors. It can do that. A Lady Bird deed cannot do that. So it's very, very, very specific when you can have a Lady Bird deed. اجاك تسال انه كان فيك يمكن كالي او حدا يسالك تحت الهواء انه عن اذا واحد عليه ديون عليه debt. How does it work? Very good. A Lady Bird deed avoids your probate estate. So when you die, God forbid, and you had a house, they can't come after the house even if you owed a credit card company $100,000. ما فيهم. Because it's not part of your probate estate. They can't. There's nothing official through the court system. So ما فيهم يرفعوا دعوة يعملوا شيء. حتى لو إنه لمحل إذا ولد أو شاب أو صبية توفوا بكير وعندهم student loan, how does this? Student loans, that's a little different. That's just federal regulations and stuff like that. But usually they don't come after when you have student loans. They don't impose the student loan debt upon somebody else. But it's a possibility that they might, because especially if it's private loans, you never know. So and especially with what's going on in office right now, you don't know what's consistent and what's not. مزبوط. حميد إنه عم تحكي عن trust أنت. هل يا ترى إذا شخص مجوز وهو ومرته بعضهم مع بعض هل يا ترى بدهم يعملوا separate trust ولا لازم يعملوا joint trust? Very good question. It depends. That's the number one answer they tell you in law school to say when people ask you a question. I thought it depends. So it depends, right? Because I have to evaluate the situation. إذا عندهم كل الأملاك مع بعضهم and they don't have a high. تعال ناخد حالتين حميد. تعال ناخد إنه الأملاك كلها باسم الزلمة والمرأة ما في شيء باسمها. Okay. So فينا نحول كل شيء على اسم trust اللي اثنيناتهم بيكونوا مسؤول عليهم. So إذا God forbid something happens to one of them بتروح للtrust بتروح لحدا تاني or the other person owns the trust and they own the assets. God forbid something happens to both of them, it goes to the kids. That's one thing. But sometimes when you have a high liability profession, if you have a lawyer, a doctor, an accountant, CPA, a pharmacist, a dentist, any of those people who have high liability and they need malpractice insurance, or they're in a high liability professions where they might get sued, you might want to do separate trust. ليه؟ لأنه إذا عندكم separate trust أنا فينا حط كل أملاكي باسم مرتي. تمام. بس الأملاك باسمي إنه بس my medical practice. Oh, my law firm. لأنه my wife, if she's not a lawyer, can't run my law firm. You know what I mean? So, and then if I get sued, right, and they come after my personal assets, ما فيهم يستعوا شيء باسم التراست لمرتي. بس إذا عنده joint trust فيهم يستعوا. لأنه إذا عندهم joint trust فيهم because you both own it. تمام. بس إذا I separate and I say okay, I want my wife to own my business. I want my wife to own, you know, or she wants her husband to own everything because why? هلا أنت عم تحكي خلينا ناخذ example تبع الزلمة حط التراست باسم مرته. let's say اختلف هو ومرته فاهمين كيف وهلا شو بصير بالتراست؟ Okay, so the divorce court is the one that's going to dictate what happens. So the divorce court will say okay, well, you know what, we're going to split it up this way and that way and we're going to do it. So then the court will control what happens to the assets. So ما بيروحوا الاسset للمرأة كلهم يعني. Not necessarily if they can make it. Like for example, it won't like let's أو للزلمة يعني. It depends مين التراست باسمه يعني. Yeah, no, not necessarily. It's a revocable trust. It's a revocable trust. It's a revocable trust. هل يا ترى في non-revocable trust? Correct. So upon your passing, your revocable trust becomes non-revocable. بس واحد يموت. Or you can do an irrevocable trust while you're alive, but you have to have the foundation of the revocable trust first. Revocable trust protects your beneficiaries from their creditors, but it also protects your family from going through court. And it's private. And it even helps with paying off the debts of the person who died. It's easier to negotiate with them when you have a trust than you do if you had a will and your family has to go to court and everything is public information. But once from the revocable trust, you transfer assets to an irrevocable trust. If you are near the estate tax exemption and you're trying to get things out of your name where you want extra protection, and the estate tax is $11.4 million now, and so a lot of people don't have to deal with that at this time, so they do the revocable trust, and then you get good insurance policies to cover you. And كتير منيح معلومات كتير مهمة حميد. All depends on your situation. All depends عطول يعني هيدي عطول أنت بتذكرها وأي ثينك هيدي العالم كلها لازم تفهمها إنه ما في حالة مثل التانية يعني ما فيكم تكونوا عم تعملوا صبحية مع جارتك أو زلمة قاعد عم يسهران هو ورفقاته عم يلعبوا دق ورق وبيقول له أنا عملت هيدي بيروحوا بيعمل نفس الشيء لأنه يمكن هيدا عنده أولاد تحت 18 سنة هيدا ما عنده أولاد تحت 18 سنة هيدا مطلق هيدا مش مطلق هيدا فور اكزامبل أهله بعده عايشين هيدا أهله ممكن بعده مش عايشين فكل واحد حالته شكل كل واحد أملاكه شكل كل واحد اختصاصه شكل فاهمين كيف فلازم إنه الطريقة المثلى اللي أنتم فيكم تعملوها the best way to do it is to go to Hameed, to a good lawyer that can basically تروحوا لعنده وتستفيدوا من هالفري consultation هالاستشارة المجانية اللي عم بيقدم لكم إياها حميد إن كانوا على الراديو وإن كانوا بتروحوا لعنده one on one
يعني واحد لواحد بتقعدوا انتوا وياه بتحكوا له حالتكم وما بيشرجكم شيء لانه عنده فري كونسلتيشن. واذا قررتوا تستعملوا الخدمات تبعه فيكم تستفيدوا من $100 اوف اللي عنده اياها على اليوم، بس مش اليوم يعني على طول للمستمعين واتساب ميديا نتورك. فيكم تتواصلوا مع المحامي حميد دكروب على 313-401-4488 313-401-4488. المحامي حميد دكروب مكتبه موجود It's located here in ديربون، موجودين هين بديربون. أنا بس بدي أتشكر إيب هاشم ومارك نمر لأنه صار لهم من أول الحلقة عم بيحضرونا وأنا عم بطلع فما فرقوا من أول حلقة especially إيب هاشم من أول حلقة لآخر حلقة اثنيناتهم يعني عم بطلع إنه إيب وإيب أنا المفروض كنت روح أشرب أنا وياه قهوة اليوم بس انشغلت. فايب تحيه لك ولدو ومارك نمر تحيه لكم اكيد على طول متابعين لواتساب ميديا نتورك على طول داعمين لنا فشكرا لكم على متابعتكم على دعمكم. حميد شو بتحب تقول لمستمعينا ولمشاهدينا على واتساب ميديا نتورك على ستينج تي في قبل ما نسكر الحلقه؟ بس first thank you for listening. Second is it's very important امنوا حالكم امنوا اولادكم امنوا املاكم كمان and just it's a free consultation. It doesn't hurt. Just give me a call, talk, whatever questions you have, let me know. I'm here to help. If I can't help you I'll tell you who can help you. خلينا ناخذ السؤال هلا شوي وقت داهمنا بس تفضلوا مين معنا؟ هلو مرحبا. يا اهلا وسهلا. اذا فيك تسالي سؤالك بشكل سريع لانه شوي صرنا على اخر الوقت اذا ممكن. المحامي على كتفك. زحمه يعني كل واحد يعني امه عندهم ابوه وعندي اولاد يعني كل واحد لازم يسوي وصيه. It depends. اكيد كل بيقول الحاله انه حبب انه كل حاله هي شكل. فافضل طريقه مدام لإلك انه تتصلي فيه. هلا رح اعطيكي رقم التليفون بشكل شخصي تشرحي له الحاله اكثر وتستفيدي يعني من الوقت معه وما بيشرجك شيء. يعني هذه فري كونسلتيشن دقي له واستفيدي من هذا الموضوع. معك رقم التليفون ولا نعطيك اياه؟ لا ما معي. تفضلي. رقم التليفون هو 313 401 4488. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. امتى اللي بدك اياه؟ اهلا وسهلا فيكم. اكيد انا بدي اتشكر كل اللي حضرونا. حميد كنت عم تقول شيء معك 30 سكند. No, that's it. Just thank you for listening in and it doesn't hurt to call and protect yourself. Remember the laws here are different than back in the old country. So it doesn't work the same. اكيد انا بدي اتشكركم كمان كل اللي كانوا عم بيتابعونا اليوم بهيدي الحلقه من برنامج واتساب شو الاخبار. نحن عم نطلع عليكم كل نهار 4 من الساعه 3:05 يعني 3:05 للساعه 4 بعد الظهر. هذا البرنامج هو برنامج اسبوعي بيطلع عليكم على واتساب ميديا نتورك على الفيسبوك وبترجع بتطلع الحلقه على الويب سايت تبعنا اللي هو whatsappmedianetwork.com. شوية كليبس بيطلعوا عنا على الانستغرام تويتر يوتيوب شانل. الحلقة كلها كمان موجودة هنا هونيك. فكل برامجنا وكل حلقاتنا وكل الشيء اللي بنعمله نحن موجود على الويب سايت فيكم تلاقوه whatsappmedianetwork.com وموجود على اليوتيوب شانل تبعنا وبيطلع كمان وبيضل موجود على الصفحة تبعنا على الفيسبوك. اذا بتكتبوا واتساب ميديا نتورك كمان بتطلع لكم الصفحه. بدي اتشكر السبونسرز تبع واتساب ميديا نتورك المحامي حميد دكروب ابلايد مودرن هاوس دكتور مو هزيمي ايفر فريش ماركت توب مورجج كومباني اليكس دهيني مو خروبي من ريماكس 2000 very good real estate agent recommend them for everyone. ميدرايت فارماسي لحسين عبد الله وسلينج تي في ارابيك. بدنا نذكركم حيلا واحد بيحب يشاهد أكثر من 130 قناة عربية بالإضافة إلى بينج سبورت اللي بيحبوا الرياضة كمان موجودة بينج سبورت وبالإضافة إلى لايبراري فيها يعني مكتبة فيها كتير فيديوهات وبرامج وأفلام بشاهد بلاس. فين يحصلوا على سلينج تي في أرابيك. فين يتواصلوا معنا نعطيهم 7 أيام ببلاش لحتى يجربوه. وكمان ال AAWBC الأرب أمريكان وومن بزنس كونسل عندهم إيفنت بأغسطس 15 بمنت 29. It's called Path You Event. يعني كتير إيفنت حلو للبروفيشنال بيبل بيحبوا يجوا يعملوا نتوركينج يتعرفوا على العالم يفتحوا مجالات كتير جديدة للشغل تبعهم. رح يكون في أكل رح يكون في فن. فأنا بنصح الكل إنه يشاركوا. أكيد تحية لكم جميعا. شكرا لمتابعتكم دائلنا. حلا واحد بحب يتواصل معنا على واتساب ميديا نتورك. رقم التليفون لواتساب ميديا نتورك هو 313 258 6799 313 258 6799. بتمنى انه على طول تتابعونا على طول تدعموا برامج بواتساب ميديا نتورك لحتى نكمل ونستمر ونقدم لكم الافضل على طول. فتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام تويتر وعلى اليوتيوب شانل تبعنا وعلى الويب سايت تبعنا اللي هو www.whatsappmedianetwork.com. الى ان نلتقي في الاسبوع المقبل. كان معكم حسين هاشم. الى اللقاء. انا على طول